Coffee Break Spanish, Program 11. Buenos dias, how you do? We got something for you. A bit of Spanish you can try. It's not hard, now don't you cry. Más cerveza, por favor. Un cafecito, I want more. No haggis here, I hope that's fine. Just a bit of Espanol online. Espanol, you're in control. Just be resilient. One in Spanish is dead brilliant. Just be prepared. Mark and Kara will take you there. Now you're on a roll. It's Coffee Break Español. Feliz Año Nuevo a todos. Happy New Year to all our listeners from all around the world. We hope this year brings you much peace, happiness, and opportunities to practice your Spanish. This is program number 11. Our first 10 lessons in the run-up to Christmas introduced you to the basics of the Spanish language and, most importantly, got you building your confidence in speaking to people. We're going to be learning to use Spanish in practical situations which you may well find yourself in if you're travelling abroad to a Spanish-speaking country. You'll be learning lots of language to deal with these practical situations, and we're going to be starting today with one of the most useful areas of practical language. One of the first things you need to know when you're travelling in a Spanish-speaking country is how to cope with a situation where you don't understand what people are saying to you. And that's the topic of today's podcast. By the end of the lesson, you'll be able to let people know if you don't understand things, and also talk about which languages you speak. Now, if you're one of the thousands of listeners who have subscribed to the podcast, having received a new iPod or MP3 player for Christmas, then welcome, or, as you say in Spanish, bienvenidos. We're going to start today's lesson with a bit of an introduction, especially for our new subscribers. So let's get on with today's show. ¿Estás lista, Cara? Sí, estoy lista para aprender español con Coffee Break Spanish. Coffee Break Español. Okay, so the first thing that we're going to do on today's show is introduce ourselves, in Spanish, of course, for all our new listeners. Cara, do you want to start? Yeah, okay. So, hola, me llamo Cara, soy estudiante de español y vivo en Glasgow, en Escocia. Me gusta la música y me gusta bailar y aprender español con Coffee Break Spanish. Muy bien, muy bien. So, Cara said that she lives in Glasgow, vivo en Glasgow, in Escocia, in Scotland. She said that she is a Spanish student. Soy estudiante de español. And then she said about 3 things that she liked doing. She said, me gusta la música, music, of course. Y me gusta bailar. She likes to dance. Y aprender español, and to learn Spanish. And we're going to be talking a bit more about aprender a bit later on today. Okay, me toca a mí. It's my turn. Yo soy Mark. Me llamo Mark. Soy escocés también. Soy de Escocia. Y vivo también en Glasgow. A mí me encanta la música. Sobre todo la música española. Me encanta también tocar el piano. Y me gustan mucho los idiomas. Okay, so I said, vivo también en Glasgow. You also live in Glasgow? Exacto. Y soy escocés. You're Scottish? Yeah, Scottish. I'm Scottish. Soy escocés. Cara, you would have said? Soy escocesa. Soy escocesa, exactly. We've not actually done nationalities as such. We've said soy de Escocia. But that's how you would say soy escocés, escocesa. We will do these at a later date. Okay, what else did I say? Me gusta or me encanta la música, sobre todo la música española. You like music? I really like music. Me encanta, I love music. And then I said sobre todo. Above all. Above all, exactly. And that's a literal translation. Sobre means above or over, and todo is everything. Just like todos, all of you. So, sobre todo, above all, especially, la música española. Spanish music. Spanish music, exactly. Now, I also said, me gustan los idiomas. Los idiomas are what we're talking about today. As an example, un idioma would be el francés, el español, el inglés, el italiano. What do you think idiomas are? Languages. Languages, exactamente.
Bueno, muy bien. I hope this helped lots of our listeners who are new to the podcast get an idea as to who we are, where we're from, and the fact that, yes, we do actually live in Scotland and we're producing this podcast in Scotland for all of you. Hopefully our Scottish accents aren't too difficult to understand. Okay, today, as you already know, we're talking about languages, and we're going to be covering lots of phrases that are useful to talk about languages, the languages that you speak, and when you don't understand things. To begin with, we're covering a phrase that we actually mentioned in a previous lesson in one of the conversations. And this phrase is hablo español. Hablo español. Everybody try and repeat that. Hablo español. Hablo español. Okay. Now, one thing we've got to watch with this phrase is the pronunciation of the letter B. It's not a very plosive B like B. It's more hablo español. Hablo español. Hablo español. Hablo español. Perfecto. Ok, todos juntos. Hablo español. Hablo español. Muy bien. Hablo comes from the verb hablar, which means to speak. So I would say hablo, and then if I'm saying to Cara, do you speak Spanish? I would say hablas. Hablas. Todos juntos. Hablas. 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 Hablas means do you speak or you speak. And it's the informal version. If we were being formal, I would say habla usted español. ¿Habla usted español? ¿Habla usted español? ¿Habla usted español? Muy bien. Do you speak Spanish in the formal version? Now, to answer the question, you already know that you can say hablo español. I speak Spanish. You may want to say I don't speak Spanish. No hablo español. No hablo español. No hablo español. No hablo español. But of course, all of our listeners now do speak Spanish, so you wouldn't want to say that. You could say, hablo un poco de español. Hablo un poco de español. Hablo un poco de español. I speak, literally, a little of Spanish. Un poco de español. Hablo un poco de español. Muy bien. Hablo un poco de español. So if I asked you, Cara, ¿hablas español? Sí, hablo un poco de español. Muy bien, muy bien. Now, there are words for obviously every language. We're going to cover a few of them now. English is inglés. 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 French is francés. 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 German, alemán. 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 Italian, italiano. 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 Japanese is japonés. 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 Muy bien, that's a bit tricky, that one. And the last one we're going to cover in this podcast is chino. Chinese. Chino. 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 Muy bien. The Spanish CH sound, ch, it's almost like the English one. But one thing that can help when you're saying the Spanish one is if you smile at the same time. So rather than saying, for example, the word church, say church. And then you get a slightly stronger ch sound. So, chino. 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 Muy bien. Perfecto. So, Cara, I'm going to ask you some quick questions here. ¿Hablas francés? Sí, hablo francés. ¿Hablas español? Sí, hablo un poco de español. Muy bien. ¿Hablas alemán? No, no hablo alemán. ¿Hablas japonés?
Sí, un poco de japonés. Muy bien. ¿Y hablas italiano? No, no hablo italiano. Muy bien. Perfecto. Now, listeners, you can join in these questions as well, or you can join in the answers, whatever suits you. It's one thing to be able to speak a language, but sometimes you can't quite speak it, but you might well understand, and you might even understand more than you can speak. So to say I understand, you say entiendo. 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 Muy bien. Entiendo. Entiendo means I understand. So you could say entiendo un poco de español. Entiendo un poco de español. Un poco de español. Un poco de Muy bien. español. Entiendo un poco de español. And if I want to ask you, do you understand in the informal version, I would say, ¿entiendes? ¿Entiendes? Or, in the formal version, ¿entiende usted? ¿Entiende usted? Muy bien. So it's entiendo, entiendes, entiende usted. Entiendo. ¿Entiendes? ¿Entiende usted? Muy bien. And of course you can say, no entiendo. No entiendo. No entiendo? No entiendo. What does no entiendo mean? I don't I understand. don't understand. Exactly. Now, a phrase that you hear very often with no entiendo is lo siento. Lo siento. Lo siento means I'm sorry. Lo siento, no entiendo. Lo siento. No entiendo. Lo siento, no entiendo. Lo siento. No entiendo. Muy bien. I'm sorry, I don't understand. One phrase that you may want to say, if people are trying to find out if you speak Spanish, you might want to say, I'm learning Spanish. To say this, you say, estoy Estoy aprendiendo aprendiendo español. español. Estoy aprendiendo español. Estoy aprendiendo español. Aprendiendo. Aprendiendo. Okay, so this yendo ending, aprendiendo, is one of the main ways of translating the ing form in English. So, estoy aprendiendo, I am learning español. And note that estoy is different from soy. Soy escocés, I am Scottish, but estoy aprendiendo español. Estoy aprendiendo español. I am learning Spanish. Bueno, ya hemos aprendido muchas cosas en esta lección. Ya sabemos decir los idiomas que hablamos y Mark, todo eso. Mark, ¿Sí? ¿puedes hablar más despacio, por favor? Sí, claro, claro. Cara said, ¿puedes hablar más despacio, por favor? Any ideas what that might mean? Cara, what did it mean? Can you speak more slowly, please? Yeah, absolutely. Can you speak more slowly? ¿Puedes hablar? Can you speak? ¿Puedes hablar ¿Puedes hablar más despacio? más despacio, Por favor, claro, por favor. por favor? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Okay. Now that is the informal version. ¿Puedes hablar? The formal version would be ¿puede usted hablar? Or you could just say ¿puede hablar? ¿Puede usted hablar más despacio, por favor? Muy bien. ¿Puede usted hablar más despacio, por favor? Or, to simplify it, ¿puede hablar más despacio, por favor? ¿Puede hablar más despacio, por favor? Let's just try the end bit again. Más despacio. Más despacio, Yeah, and if you're in Latin America, then you would be saying más despacio. más despacio, Okay, más despacio, por favor. más despacio, por favor. And indeed, you could just use that phrase on its own. Más despacio, por favor. Slower, please. Now, if we think back to
puedes hablar, and so on. This puedes word, can you, is going to be part of our next phrase too. Try saying this. Puedes repetir, por favor. Puedes repetir, por favor. Puedes repetir, por favor. Puedes repetir, por favor. Muy bien. Puedes repetir means... Can you repeat, please? Can you repeat, please? Exactly. So puedes in the informal and puede usted repetir in the formal. Puede usted repetir. Puede usted repetir, por favor. Muy bien. 2 more phrases before we finish off. It's quite often the case that you may hear something and be trying to work out what it means. You might therefore want to ask how something is spelled. You would say, ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? And literally, that means how is it written? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Muy bien. And this como is also going to be used in our next phrase. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Yeah, and that's the phrase that you would use if you wanted to ask someone how you say something in Spanish. So, for example, ¿Cómo se dice watch en español? ¿Cómo se dice cámara en español? Okay, so ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? And if you just use the phrase on its own, ¿Cómo se dice en español? It means how do you say it in Spanish? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Muy bien. We have learned lots in this particular lesson. We've spoken about hablo, no hablo, hablo un poco de. We've looked at different languages. We've talked about repeating and saying things again, speaking more slowly. And we've also learned how to say I understand, I don't understand, and I'm learning Spanish. Bueno, ¿qué tal hoy? How was that today? Hopefully you found today's lesson useful, and now you'll be able to cope with any situation where you don't understand what's being said to you. Just a reminder that the bonus materials for this episode are included in the premium membership. You can find out more about becoming a premium member on our site at www.coffeebreakspanish.com. There's a PDF guide with explanations of all the language covered in today's show, and a bonus podcast to help you practice the words and phrases a bit more. Now, as many of you will know, it's a new month, and that means you can vote for Coffee Break Spanish again in Podcast Alley. We have a voting button on our website. Just click on that and leave your vote or comment. Gracias in advance. If you're a blogger, then don't forget to mention that you're learning Spanish on your blog. With a bit of luck, you'll get some Spanish comments on your blog out of it. And that's all for today. We'll be back next week when we'll be learning more numbers, days and months in preparation for future transactional situations. Gracias otra vez por haber descargado este podcast. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.